children. Welcome back to learn the new lesson with Sanduni teacher. Today we are going to learn the 8th lesson of Unit 1. What you see. අද අපි පළමුවන ඒකකයේ අපිට කරන්න බැරි වුණ 8වෙනි පාඩම තමයි මේ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. So children, get ready with your grade 7 Pupil's book, Workbook and your writing book. Well, are you ready to learn? I think you are. Let's start our lesson. Children, today we are going to learn about collective nouns. අද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන collective nouns තමයි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ පාඩම කරන්න කලින් මුලින්ම අපි reading activity එකක් කරනවා. So that, take your pupil's book and turn to page number 8. Now we are going to do activity 10. Look at this activity. Activity 10, read and answer. Okay children, now let's read this passage aloud. Read with me. This is the reading time. මාත් එක්කම මේ passage එක කියව ගන්න. Sanduni had not been feeling well and could not go to school for a week. A group of her friends decided to pay her a visit. When they reached her house, they looked around, but no one seemed to be in the house. Suddenly, they heard a noise and looked around. It was Sanduni's mother returning from the river nearby with a pile of clothes. Come in, she called everybody into the house. Sanduni, look who's here. Your friends have come to see you. Sanduni's mother said. As she called out to her daughter, they all walked into the house with the gifts that they had brought for her. Oh, it's so nice to see you. Why don't you sit down? Sanduni said, welcoming her friends. This is for you, Sanduni's best friend, Harini said, as she gave a bag of gifts to Sanduni. What is this? You have got me a bunch of bananas, a basket of fruit, a box of sweets, and a bottle of fresh milk. You shouldn't have, but thank you for your thoughtful gifts. Let me get you some tea, Sanduni's mother said as she walked into the kitchen. She came back with a packet of biscuits and tea for Sanduni's friends. Here you are. Have some tea, she said as she moved the pile of newspapers from the coffee table to place the tray with the biscuits and tea. Auntie, can I have a glass of water, please? Harini asked. Sanduni, why don't you get her some water? The goblet is near the pot of rice. Okay, very good children. Do you want me to discuss this with you? මේ passage එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනද? මම හිතනවා ඔයාලට මම passage එක කියලා දෙන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න දුන්නොත් හොඳයි කියලා. මුලින්ම ඔයාලා උත්සාහ කරන්න බලන්න මේ passage එකෙන් පසුව තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න. Right? Now try to answer these questions.
These questions appear right after the passage on your pupil's book. After you answer all these questions, I'll discuss the passage with you. ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිව්වට පස්සේ මම නැවත passage එක ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. Okay. Now it's your time. Answer these questions. Okay, children. I think you have answered all those questions. Before discussing answers, as I told you, let's discuss the passage. Look at the passage once again. Sanduni had not been feeling well. Sandunitr feeling well. සනීප වුණේ not නැහැ. Sanduni අසනීපෙන් හිටියේ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. Sanduni had not been feeling well and could not go to school. එයාට පාසල් යන්නත් බැරි වුණා for a week. සතියක් තිස්සේ. A group of her friends, ඇගේ යාළුවෝ කණ්ඩායමක් decided, තීරණය කළා to pay her a visit. ඇයව බලන්න යන්න. Pay a visit කියන්නේ බලන්න යනවා. When they reached her house, ඔවුන් ඇයගේ ගෙදරට reached ළඟා වෙද්දී, reach කියන්නේ ළඟා වෙනවා. They looked around. එයාලා වටපිට බැලුවා. Looked around. But නමුත් no one seemed to be in the house. No one කිසිම කෙනෙක් පේන්න හිටියේ නැහැ in the house ගෙදර. Suddenly එකපාරටම they heard a noise. එයාලට ශබ්දයක් ඇහුණා. And looked around. එතකොට මොකද කරේ යාලා? වටපිට බැලුවා. It was Sanduni's mother. ඒ තමයි සඳනිගේ අම්මා. Returning from the river. ගඟේ ඉඳලා ආපහු එනවා. Nearby. අසල තියෙන ගඟක් නේද? Nearby කියන්නේ අසල. With a pile of clothes. රෙදි ගොඩකුත් අරගෙන. Come in. එන්න. She called everybody. ඇය හැමෝටම කතා කරා into the house. ගෙදරට. Sanduni, who's here? කවුද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ? Your friends have come to see you. ඔයාගේ යාළුවව බලන්න ඇවිල්ලා. Sanduni's mother said. සඳනිගේ අම්මා කියනවා. As she called out to her daughter. ඇගේ daughterට දුවට කතා කරන ගමන්. They all walked into the house. එයාලා හැමෝම ගේ තුරට ඇවිදන් ගියා. With the gifts. තෑගිත් එක්ක that they have bought for her. ඔවුන් ඇයට ගෙනාපු. brought කියන්නේ bring කියන word එකේ past participle එක. ගෙනාපු කියන අර්ථයෙන්. Oh, it's so nice to see you. Why don't you sit down? Sanduni said. Sanduni කියනවා දකින්න ලැබීම සතුටක් ඔයාලව. ඇයි ඔයාලා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? Welcoming her friends. ඇයගේ යාළුවන්ව පිළිගන්න ගමන්. This is for you. මේක ඔයාට. Sanduni's best friend Harini said. සඳනිගේ best friend හොඳම යාළුවා Harini කියනවා. As she gave a bag of gifts to Sanduni. Sanduniට a bag of gifts. තෑගි bag එකක්ම දෙන ගමන්. එතකොට Sanduni මොකද කියන්නේ? What is this? මේ මොකද්ද? You have got me a bunch of bananas. යාළුවා මට ගෙනලා තියෙනවා a bunch of bananas. කෙසෙල් ලැබරියක්, a basket of fruit. පළතුරු වට්ටියක්, a box of sweets. පැණි රස පෙට්ටියක් and a bottle of fresh milk. නැවුම් කිරි බෝතලයක්. You shouldn't have. But thank you for your thoughtful gifts.
එහෙම කරන්න තිබ්බේ නෑ කමක් නෑ කියලා කියනවනේ නේද තෑගි දුන්නම. ඔන්න ඔහොම සඳනිත් කියනවා you shouldn't have but thank you for your thoughtful gifts. ඒ වුණාට thank you ස්තුතියි ඔයාලගේ thoughtful gifts. හොඳට හිතලා මතලා ගත්ත තෑගි වලට. Let me get you some tea. මම ඔයාලට තේ ටිකක් ගේන්නම් කියලා Sanduni's mother said. සඳනිගේ අම්මා කියනවා. As she walked into the kitchen. kitchen එක පැත්තට කුස්සිය පැත්තට යන ගමන්. She came back. Who came back? Sanduni's mother. She came back with a packet of biscuits. biscuit packet එකකුත් අරන් එනවා. And tea. තේත් ගේනවා for Sanduni's friends. සඳනිගේ යාළුවන්ට. Here you are. Have some tea. මෙන්න තේ ටිකක් බොන්න කියලා she said. ඇය කියනවා as she moved the pile of newspapers. Pile of newspapers කියන්නේ පුවත්පත් මිටිය. move කරන ගමන් එහාට කරන ගමන් from the coffee table. coffee table එක උඩ තියෙන. To place the tray with the biscuits and tea. තේ බිස්කට් තියෙන tray එක තියන්න. Auntie, can I have a glass of water please? Auntie මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න පුළුවන්ද? Please, කරුණාකරලා. Harani asked. Harani අහනවා. Sanduni, why don't you get her some water? ඇයි ඔයා ඇයට වතුර ටිකක් දෙන්නේ නැත්තේ? The goblet is by the pot of rice. Goblet කියන්නේ ගුරුලේත්තුව. It is by the pot of rice. හාල් පොට් එක හාල් මුට්ටිය ගාව තමයි ඒක තියෙන්නේ. වතුර තියෙන්නේ කොහෙද කියලා සඳනිගේ මදර් කියනවා. Okay children. Now let's check your answers. Look at the first question. Why didn't Sanduni go to school for a week? ඇයි සඳනි ඉස්කෝලේ ගියේ නැත්තේ සතියක් තිස්සේ? What's the answer? Because she had not been feeling well. ඇය අසනීපෙන් සිටපු නිසා. So this is the answer. Because she had not been feeling well. Question number 2. Who visited Sanduni? කවුද සඳනි බලන්න ආවේ? A group of her friends. ඇයගේ යාළුවෝ කණ්ඩායමක්. Tick your answers please. Third one. What did Sanduni's mother have in her hand? සඳනිගේ අම්මගේ අතේ මොනවද තිබ්බේ? When she was coming back from the nearby river, she had a pile of clothes in her hand. Yes, the answer is a pile of clothes. Fourth question. What gifts did Sanduni's friends bring her? මොන වගේ තෑගිද සඳනිගේ යාළුවෝ ඇයට ගෙනාවේ? තෑගි බෑග් එකක්ම ගෙනාවනේ. ඒ තෑගි මොනවද කියලා අහන්නේ. So let's write the answer like this. A bunch of bananas, a basket of fruit, a box of sweets, and a bottle of fresh milk. මේ answers ඔක්කොම ඔයාලට ලියන්න වෙනවා. Question number 5. What did Sanduni's mother serve for tea? තේ වලට සඳනිගේ අම්මා මොනවද දුන්නේ? A packet of biscuits. Okay. Now children, once again let's look at the passage. From that passage, look at these words. Pay attention to these words. A group of her friends. Read this underlined phrase. A group of her friends. ශබ්ද නගා කියවන්න. A group of her friends. A pile of clothes.
A pile of clothes. A bag of gifts. A bag of gifts. A bunch of bananas. A bunch of bananas. A basket of fruit. A basket of fruit. A box of sweets. A box of sweets. A bottle of fresh milk. A bottle of fresh milk. A packet of biscuits. A packet of biscuits. The pile of newspapers. The pile of newspapers. A glass of water. A glass of water. The pot of rice. The pot of rice. මෙන්න මේ phrases වල මෙන්න මේ වචන කාණ්ඩ වල සමාන බවක් ඔයාලට දැනෙනවද? How do you call these nouns? මේ වගේ නාමපද වලට ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? They are the collective nouns. Collective nouns. සමූහාර්ථවාචී නාමපද. යම්කිසි ගොඩක්, පිරිසක්, කණ්ඩායමක්, එකතුවක් ගැන කියන්න භාවිත කරන වචනවලට අපි කියනවා collective nouns කියලා. Okay. Now write down the topic in your writing book. Collective nouns. Collective nouns are the words that we use to describe a group of people, animals or things. Let's write some examples for collective nouns. අපිට යම්කිසි පුද්ගලයන් පිරිසක් එහෙම නැත්නම් සතුන් පිරිසක් දේවල් ගොඩකට collective nouns භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ 5කට ලයිස්තුවක් විදිහට ලියාගමු. එතන තියෙනවා වුණ මිනිස්සු විස්තර කරන collective noun එකක් an army of soldiers. ඊළඟට සතුන් විස්තර කරන collective noun එකක් a team of ducks. තාරාව රංචුවක්. ඊළඟට දේවල් විස්තර කරන එකකුත් තියෙනවා. A bunch of keys. යතුරු කැරැල්ලක්. Right? එතකොට army, team, bunch කියන word ඔක්කොගෙම එකතුවක් ගැන group එකක් ගැන කතා වෙන්නේ අපි ඒවට කියනවා collective nouns කියලා. Let's see some more collective nouns that we can use to describe animals. සතුන් විස්තර කරන collective nouns කිහිපයක් තව මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නම්. Here they are. An army of ants. A flock of sheep. A pride of lions. A school of fish. A paddling of ducks. ඊළඟට අපි බලමු මිනිසුන්ව විස්තර කරන collective nouns. Here are some collective nouns that we can use to describe people. A choir of singers. A flock of tourists. A troupe of dancers. A class of students. An army of soldiers. And here are some collective nouns that describes things. දේවල් විස්තර කරන collective nouns. A bouquet of flowers.
A wad of notes. A bunch of keys. A basket of fruits. A forest of trees. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලට collective nouns කියන්නේ මොනවද කියලා අදහසක් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා. අපි කලින් කරපු reading passage එකෙත් ගොඩක් collective nouns තිබ්බා. ඔයාලට ඒ පාඩමේ තිබ්බ උදාහරණත් මේ ලයිස්තුවටම ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. Okay children, now let's do some activities to practice those collective nouns. So that, take your workbook. Turn to page number 3 of your workbook. Now we are going to do activity 5. Here it is, activity 5. Match the pictures with the phrases. Okay, take a rule and some color pencils and match these pictures with the phrases. Okay children, let's check your answers. Let's see in the first picture. A jug of water. A jug of water. What can you see in the second picture? A slice of bread. A slice of bread. What's there in the third picture? A piece of cheese. A piece of cheese. What's there in the fourth picture? Yes, a ball of sugar. A ball of sugar. What's next? A packet of tea. A packet of tea. What's the last one? A cup of tea. A cup of tea. Okay. I think all of your answers are correct. Please let me know in the comments below. Right. Now, let's do another workbook activity. Turn to page number 5 of your workbook. Let's do another interesting activity. That is activity 6. This is it. Activity 6. Draw the following. ඔන්න අපිට බොක්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ බොක්සස් වල අඳින්න ඕනේ collective nouns මොනවද කියලාත් අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ collective nouns කියවලා ඔයාලා ඒවා ඇඳලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. අපි බලමු ඔයාලගේ පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා. Okay, now it's your time. Draw the pictures depicting these collective nouns and play the video to check your answers. Okay children, I think you have finished the work. So let's check your answers. What do you have to draw in the first picture? A jar of honey. Honey කියන්නේ පැණි වලට. So you can draw a jar like this. Second one, a piece of cake. Cake කෑල්ලක්. I think you have drawn a picture like this.
What's next? A sheet of paper. කඩදාසි කොලයක්. Here's my sheet of paper. Number 4. A line of cloths. A line of cloths කියන්නේ රෙදි වැලකට. Like this. Next one. A bunch of bananas. කෙසෙල් ලැබරියක්. Here's my picture. And the last one. A kilo of rice. Like this. Okay. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සන චිත්‍ර අඳලා ඇති කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ answers Sanduni Teachers Facebook group එක හරහා මට එවන්න. Okay children. Now let's do another Pupils book activity. අපි තවත් ලස්සන Pupils book activity එකක් තමයි කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. So take your Pupils book once again and turn to page number 9. We are going to do activity 11. Here's the page. What's there? Yes, there's a puzzle. A crossword puzzle. The question is given like this. Solve the crossword puzzle. So children, look at these instructions. Across හරහට කොහොමද fill කරන්න තියෙන්නේ? Down පහළට කොහොමද fill කරන්න කියන්නේ කියලා ඔයාලට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ sentences වල blank එක fill වෙන විදිහට හිස්තන සම්පූර්ණ වෙන විදිහට තමයි ඔයාලා crossword puzzle එක fill කරන්න ඕනේ. So now try to answer yourself and play the video to check your answers. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලා තනියම දැන් පිළිතුරු ලියන්න. ඉන්පසු වීඩියෝ එක play කරලා answers check කරගමු. Okay, I think you have answered the puzzle. So let's check your answers. We'll check the answers with the instructions. Look, to across. Our teacher read out a blank of verbs. අපේ teacher කියුවා ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක්. The answer is list. List. A list of verbs කියන්නේ collective noun එකක්. Number 3. Across. I gave a blank of flowers to my friend on her birthday. What's the answer? A bouquet of flowers. A bouquet of flowers is a collective noun. For across, we shared the blank of chocolate given by my uncle. Chocolate noun? Bar එකක්. B-A-R. The bar of chocolate කියන්නේ මේ sentence එකේ තියෙන collective noun එක. Number 5 across. There is a blank of biscuits in the cupboard. What's the answer? Tin. Biscuit tin එකක්. A tin of biscuits is a collective noun. Right? Okay. Number 6 across. A blank of rice was given to every displaced family. To every displaced family. අවතැන් වූ සෑම පවුලක් සඳහාම rice මල්ලක් ගෝනියක් ලබා දෙනවා. සැක් කියන්නේ ගෝනියට.
A sack of rice is the answer. Number 8 across. A blank of soldiers went back to their barracks. A troop of soldiers. A troop of soldiers. Number 9 across. Sandria bought a blank of curd. Curd කියන්නේ මුදවපු කිරිවලට එහෙනම් ආන්සර් එක එන්නේ pot. A pot of curd. කිරි හට්ටියක්. A pot of curd is a collective noun. Number 10 across. My mother offered a blank of cake to the visitor. Yes, you know the answer. It's a piece of cake. A piece of cake. Venura had a blank of tea. Te කෝපයක්නේ. A cup of tea. A cup of tea. ඉතින් බලන්න මේ collective noun එකත් එක්ක යන ඊළඟ වචන ටික ඔයාලට මතකයේ තියාගන්න වෙනවා. අපිට හිතන විදිහට collective nouns භාවිත කරන්න බෑ. ඒ වචනත් එක්ක භාවිත වෙන collective nouns තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට collective noun එකක් phrase එකක් විදිහටම මතක තියාගන්න වෙනවා. Right? Okay. Now let's check the other answers too. Downwards තියෙනවා. Number 1 down. My mother bought a blank of potatoes at the supermarket. අපිට උදව්වක් දීලා තියෙනවා K letter එකෙන් පටන් ගන්න කියලා. So the answer is kilo. A kilo of potatoes. Potato අල කිලෝ එකක්. Number 3 downwards. My father bought me a blank of grapes. තාත්තා මට ගෙනල්ලා දුන්නා a bunch of grapes. මිදි පොකුරට කියන්නේ a bunch of grapes. Number 4 down. I bought a blank of milk from the grocery store. I bought a bottle of milk. A bottle of milk. කිරි බෝතලයක්. Number 7. The students added a blank of salt water to the solution. ද්‍රාවණයට ලුණු වතුර කොච්චරක් දැම්මද? Drop එකක්. බිඳුවක්. A drop of salt water. Okay. Now we completed all the sentences given. So you can complete the puzzle like this. Okay. Now you can check your answers. Okay, children. Let's do another Pupil's book activity. Now we are going to do activity 12 on page number 10. Look at that activity. There's a nice picture. What's there in the picture? It's a picture of a village fair. Look at the question. Describe the following picture of a village fair. මෙන්න මේ picture එක අපිට විස්තර කරන්න කියලා කියනවා. විස්තර කරන විදියත් අපිට දීලා තියෙනවා. බලන්න example එක. 1 kilo of rice is 65 rupees. හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 65යි. ඔය විදිහට පින්තූරයේ දීලා තියෙන දේවල් වලට අනුව එහි සඳහන් කරලා තියෙන මිල ගණන් අනුව තමයි අපිට village fair එක විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. මේ දීලා තියෙන sentence pattern එකට අමතරව ඔයාලා කැමති නම් තවත් වාක්‍ය ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී කරන්නේ collective nouns පාඩම නිසා මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා පුළුවන් තරම් collective nouns භාවිත කරමින් මේ village fair එකේ තියෙන දේවල් විස්තර කරයි කියලා. Okay. Now try to make some sentences of your own describing this village fair and play the video. I'll give you some examples of mine too.
Okay, I think you have made many sentences describing the village fair. Now, I'm going to give you some example answers. Look at my answers too. I wrote my first sentence like this. This is a picture of a village fair. And then I described the goods in that village fair. 1 kilo of rice is 65 rupees in this village fair. 1 kilo of carrots is 80 rupees. 500 grams of capsicum is 40 rupees. A bunch of grapes is 55 rupees. 500 grams of brinjal is 40 rupees. 1 coconut is 50 rupees. Okay, likewise, I think you also have made sentences describing the given picture. Okay, children, now I'm going to give you your homework of this lesson. What is it? Are you curious? Here's the homework. Make a list of collective nouns. Collective nouns ලයිස්තුවක් සකස් කරන්න. ඔන්න අද පාඩමේදී අපි ගොඩාක් collective nouns ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ collective nouns භාවිත කරලා ඔයාලට පුළුවන් දිගම දිග collective nouns ලයිස්තුවක් සකස් කරගන්න. So do that activity at home. I think you have learned many things about collective nouns today. So thank you very much for coming. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel if you haven't already. Let's meet with the next lesson soon. Goodbye everyone. I am Sanduni.